Ja, hallo miteinander, herzlich willkommen zurück bei Werkstatt. Freunde, wir sind hier auf der Los Amigos Convention in Heidelberg. Wunderschöne Stadt. Kino ist rappelvoll. Fisto ist am Start. Marlena ist am Start. Und wir laufen jetzt hier einmal rum und gucken uns an, was es hier für unser kleines Sammelherzchen so gibt und was man hier so alles finden kann. Sammelst du? Und wenn ja, was suchst du? Eventuell die 1:12 von Mondo oder den Chronicles Scarecrow. Den Chronicles Scarecrow, das ist die Mission. Das wäre die Mission. Wie viel willst du ausgeben? Und wie liebst du das? Ja, ein bisschen mehr wird es wahrscheinlich werden. Da musst du schon realistisch sein. Wir sind spontan. So machen wir das. Und ihr Freunde, ihr kommt einfach mit. Wir rennen jetzt hier einmal schön den Kipparsch. Ne? Ja, das Fisto approved, genau. Ab dafür.
Ja, Freunde, motosales.de, der liebe Björn, Ja, hi. jetzt am Start. Stell dich noch mal kurz vor. Die meisten kennen dich, das weiß ich, aber es gibt auch immer Leute, die haben dich noch nicht gesehen. Ja, wir sind motosales.de. Wir stellen hauptsächlich Ersatzteile für eure Vintage-Line her. Darüber dürftet ihr uns eventuell kennen und unseren Webshop. Auch auf eBay vertreten und wir machen halt dementsprechend auch Kassenaufträge in 3D-Druck. Könnt ihr euren können eigenen euch Scheiß viel drucken lassen. umsetzen, was ihr so im Internet seht oder eine Datei auf Puls 3D findet. Die könnt ihr dann bei uns in Auftrag geben. Können wir euch gerne alles umsetzen. Über Preise muss man dann natürlich reden, aber das lässt sich ja machen. Schau immer eine Frage, wie lange läuft der Drucker, ne? Genau. Das ist Strom, wächst auch nicht auf die Bäume, muss man auch bezahlen. Der Drucker braucht auch mal ein bisschen Liebe. Ersatzteile hast du nicht gesehen. Deswegen, ich würde sagen, wir gehen einmal mal kurz, ich drehe die Kamera um und wir gehen einmal mal kurz durch deine Auslage hier durch. Hier haben wir zum Beispiel noch eine sehr coole Custom-Figur, nämlich den Loki, Meister im Verstecken. Da könntest du eigentlich mal einen für einen Thomas Mieke raustun für den nächsten Spot, wenn Ja, du das nicht schon gemacht hast. Machen. Ja. Logischerweise der Fright Zone Drachen. Hier in einer voll massiven, kriegst du wie jemanden mit aufgespießt Variante. Ich scanne euch hier nochmal kurz den PayPal bzw. das normale Logo ab, damit er da auch mal hinkommt. Hier haben wir sogar noch einen schönen geilen Reflektoraufkleber. Und da ist auch der Button drauf. Der kostet auch, der kostet 25, der Invisible, der unbemalte. Ja, ein kleiner Fan. Ja, Gyrotacker, erzähl was dazu. Ja, der Gyro-Tracker, Modell wie gesagt von Angelic Ohm, gibt es auch auf Puls 3D zu finden. Haben wir für mehrere Kunden jetzt halt schon mal umgesetzt als Kundenauftrag. Den hatte ich jetzt dann noch übrig. Das war mehr oder weniger meine Version, die ich jetzt hier als Ausstellungsstück mal mitgebracht habe. Haben dann noch die Achsen ein bisschen angepasst, damit er jetzt auch voll fährt. Lässt sich auch dementsprechend rausnehmen, die Gondel. Ist mit den Stickern alles versehen. Hier klappt er dann auf, damit die Gondel ja rausfährt. Und ja, so war er halt damals gedacht, kam aber leider nie raus. Aber er kam leider nie. Ja. Jetzt könnt ihr ihn bei uns praktisch nachbestellen, wenn ihr möchtet. Motosales.de, Freunde, gibt's noch eine ganze Menge mehr. Skeletors Thron sehe ich hier noch. Genau, der ziemlich Thron geilen aus dem Trooper. alten Film. Der Thron aus dem Film, genau. Aus dem, wie man ja jetzt Gott sei Dank sagen muss, aus dem 87er Film. Genau. Jetzt muss man ja schon präziser sein. Richtig. Nur der Film ist ja jetzt geilerweise nicht mehr ausreichend. Ein paar sehr coole Horde-Tanks, weil Horde, wissen wir ja, Freunde, geht immer. Ja? Auch mittlerweile mit sehr coolem eigenen Packaging und auch Boxart. Das hat ja eine Weile gefehlt, so wie ich das verstanden habe. Habt ihr jetzt noch schön nachgesteuert. Ein Shock Trooper mit Knarre. Und der High Priest ist auch da. Ich nehme ihn mal einmal mal hoch. Sehr, sehr coole Figur. Was hast du da hinten noch schön in Blau gehalten? So, hier haben wir das Man-at-Arms Filmation Labor, ist jetzt in der Größe für die Origins. Können wir aber auch hoch bis zur Mondo-Größe, sage ich mal, machen. Bis zur Mondo-Größe. Bis zur Mondo-Größe. Das ist Und schon mal- für die Mondos ist zum Beispiel auch der Panther. Wenn du Ja. da ein Mondo draufsetzt, der passt da genau drauf. Saugeile Geschichte. Aber guck mal hier, Freunde, auch schön alles mit entsprechenden Sticker, damit das in der Kulisse auch richtig geil aussieht. Wäre da noch Beleuchtung denkbar? Wäre auch denkbar, klar, kann man machen, kein Problem. Aber das wäre ist- dann wieder ein Kundenwunsch, wo du dann sagen würdest, Genau, da wenn würden da wir einer dann- LEDs drin haben will, das würde auch gehen. Das lässt sich nachträglich alles besprechen, nehmen wir dann gerne auf. Dann kommt halt ein kleiner Aufschlag und wenn der Kunde so zufrieden ist, dann kann er das auch so haben. Sau cool. Ein Bett, in das ich mich persönlich nicht legen würde, aber für manche reicht das ja offensichtlich. Was war das jetzt? Das war das Bett der Sorceress aus Castle Ich war mir Grayskull. nicht mehr ganz sicher, deswegen wollte ich nicht in diese Fettnäpfchen springen. Ich danke dir. Das Bett der Sorceress, sie pennt auf der Zunge. Ja gut, okay. Manche haben das Herz auf der Zunge, andere beim Schlafen den Arsch. Aber gut, so ist das dann halt. Horde, Roboter, auch alles am Start. Der kleine Gimp. Nochmal ein Shock Trooper. Da haben wir Icer, den- wer ist Icer? Icer ist ein Charakter aus auch einer Formation-Serie aus einem Teil.
Den gab es bei den Classics mal als reelle Figur, aber in keiner anderen Line. Wir haben den jetzt mal in Vintage-Version gemacht. Okay, sehr cool. Da haben wir noch den Lavafall, falls ein bisschen mehr Effekt sein muss. Der Geist von Grayskull. Und was hast du da hinten noch schick? Was versteckt sich da? Hier haben wir noch ein paar Popcorn- bzw. Getränkebecher, passt eine 05er Dose rein. Ja. Ja, Gedruckt aus? Gedruckt hier jetzt aus normalem PLA Plus. Ja. Ist Also in aber, der Form nicht lebensmittelecht, also bitte mit Einsatz genau, verwenden. richtig. Immer mit Einsatz verwenden. Und ja, kann man sich dann dementsprechend aussuchen, wie man nutzen will. Aber 05er Dose passt am besten rein. Ja, sehr cool. Diverse Sitzgelegenheiten in aller Ja, Couleur. Throne haben wir so ziemlich alle. Ob Ja, Scarecrow, Hordak-Thron, Skeletor-Thron, Ja. King His-Thron, von Lady Slither hier der ganz neue, wenn du da mal eben draufhalten willst. Jo, den habe ich jetzt sogar gerade gar nicht gesehen. Der war nämlich versteckt vorher. Ja, der war hinten im Snake Lair noch drin. Den konnte man jetzt gar nicht sehen. Motorsales.de, Freunde, immer mal gerne vorbeigucken. QR-Code habt ihr gerade im Video gesehen. Einfach Pause drücken, abscannen und der Björn freut sich auf eure Bestellung. Wie gesagt, lässt sich alles besprechen. Wer Sonderlocken hat, Sonderwünsche, muss natürlich ein bisschen mehr Panunsen auf den Tisch legen, aber machbar ist eine ganze Menge, oder? Genau. Alles klar. Immer nach Wunsch, nach Aufwand. Wir können es besprechen und dann sehen wir, wo wir lang. Dann gehen wir mal weiter. So, einmal das Tagesgeschäft abgefilmt. 10:45 Uhr, Begrüßung mit Special Guests. Ist angenehmer. Wenn du dich abkühlen willst, Oh, einmal kurz. das ist mal richtig angenehm hier. Nimm mal hier die Reihe, passen wir alle in die zweite Reihe. Vorbereitung zur Opening. Herzlich willkommen in Vielen Dank, dass ihr da seid. Es freut uns wirklich sehr, dass so viele gekommen dieses Jahr. Wir können sogar mit Freuden verkünden, dass es die bestbesuchteste Los Amigos ever. Das stimmt. Und vielen Dank an euch. Schöne Grüße nach Düsseldorf. Wir haben bekannt gegeben, dass es heute unsere letzte Los Amigos für erstmal ist, dass wir in Ruhestand gehen oder in vorerst Ruhestand. Aber es wird wirklich jetzt erstmal eine längere Pause geben. Und danke, scheinbar hat es funktioniert, unser Marketing-Trick, dass wir dadurch ein paar mehr Tickets verkauft haben. Also, schöne Grüße nach Düsseldorf. Danke, danke. Ich möchte euch wirklich alle herzlich hier in Heidelberg begrüßen. Ich weiß nicht, ich habe bei den Verkaufsdings gesehen, wir kommen aus wirklich ganz Deutschland. Egal ob aus dem Norden, aus dem Süden. Entschuldigung. Oh, wen haben wir denn da? Hier. Meckerneck. Applaus für Meckerneck. Okay. Alle, die ein Autogramm für Meckerneck gebucht haben, können das natürlich gleich hier bekommen. Also, wir haben hier volles Programm heute. Wir haben gleich noch eine ganz kurze Überraschung, also deswegen, es lohnt sich wirklich hier zu bleiben. Genau. Also, wir haben ja zwei besondere Ehrengäste dieses Jahr. Also mal ganz ehrlich, auch für mich persönlich, jetzt nicht, weil ich auch in der Orga bin, sondern das ist so krass, was alles jetzt hier passiert ist in den letzten Wochen und Monaten, wie viel sich auch kurzfristig entwickelt hat. Also eigentlich schon 3 Wochen vorher sagt dann noch jemand zu, wo wir nicht geglaubt haben, dass wir den herkriegen können. Das ist schon mal richtig cool. Dann, was sich hier alles an den Ausstellern getan hat, an den Artists, an den Cosplayern. Ich meine, wir haben Gäste aus überall. Amerika, muss aber gerade sagen, das ist Quatsch. Okay. Argentinien, Italien. Where do you come from? Italy. Italy. Er kommt von Italien nach hier, um seine Cosplay zu präsentieren. Vielen Dank. Also die Leute, die lieben die Los Amigos, die lieben Motu, die lieben auch natürlich im Zuge von dem Film
das Ganze Drumherum. drumherum und wir sind hier, um das zu feiern. Also, 2 Sachen, die ich gerne nahelegen will. Heute ist in jedem Kinosaal hier irgendeine Veranstaltung. Es gibt Hörspiele, es gibt Cartoons. Filme. Wir können den alten Film nochmal gucken. Wir können zocken gehen draußen. Also wenn die Kinder alle wollen, können sie PlayStation 5 auf einer Kinoleinwand spielen. Wenn sie Bock haben, können sie das machen. Also, zur Information, wir haben eine neue Los Amigos App auch. Die ist sehr hilfreich, weil die werdet den ganzen Tag zugebombt mit Nachrichten, was gerade wo passiert. Ja, also, wenn ihr gerade am Trödelmarkt seid, ach, scheiße. Darf man Scheiße sagen? Nein, 5 Also, Euro. okay. Oder Spinde Mist, jetzt ist ja die Autogrammstunde mit Mechanic, also muss ich schnell ins Cave gehen. Ja, das ist da hinten und lasst euch eintragen in die Liste. Wichtig, nach dieser Eröffnung geht euch eintragen, jeder, der ein Autogramm gebucht hat. Ich gehe mal ganz kurz gucken, ob unsere Ehrengäste schon da sind. James Epps und... Richtig, die sind jetzt schon da, um euch zu begrüßen und wenn sie jetzt hier reinkommen, die haben einen langen Weg gemacht und ich bitte wirklich um einen riesigen Applaus. Das ist nicht selbstverständlich, dass man zu so einer kleinen Veranstaltung nach hier kommt und Dankeschön. Ich gehe mal gucken. Ach, jetzt mich da alleine hier. Das ist doch eine Regel. Schöner. Wer kennt denn einen guten Witz? Und? Ja, ich weiß. Was hat man ausgemacht? Hallo, seid ihr schon da? Okay. Okay. Von oben oder von... Achso, okay. Er wartet vor der Tür. Der 87er Film. Ja. Im Space. Gegenüber. Ja, wir suchen die ganze Zeit befinden uns. Durch die Ausstellung von Martin Rufer durch. Okay. Das Gegenüber. Wollt ihr nicht die Schauspieler jetzt sehen? Die kommen jetzt. den Film unbedingt sehen. Aber der noch 4-mal am Tag. Ja, aber das sind wir da wegen den Kindern. Okay. Gerade durch. Okay, danke. Da sind sie. Ja, dann gehe ich schon mal vor. Nee, lass nicht. Achso. Ja, okay. Oh, James. Yes. Thank you for being here. This is brilliant. How you doing, brother? We good? Hi, James. Thank you for being here. How? Pleasure. Thank Nice. you so much. Very fine. The gym. Oh, yeah, good. Thank you. Yeah. So, I need it. welcome to the show. Thank you. Enjoy the day. That's the most important thing. Have fun. Oh, yeah. Yes, yes. Of course. That's now I will prepare the audience and There's people here. ja. Dann kommt, bist hier schon mal. Okay. Ah. Wo ist denn mein Mikro? Da. Wir haben gesagt, wir brauchen Witz gehört. Echt? Was denn? Auf Italienisch? Okay. Also. Ich begrüße aus London. Aus Eternia. Aus Eternia. James App und James Wilkinson. And Spike-Off. Thank you for being here. Pleasure. See you mechanic is here. Okay. Also, Die sind schon groß. Also ich habe nicht, ne? Die sind schon groß, die Leute. That's for you. You're big guys. You're big guys. So, one's 87, one's 93, I guess, you 2 meters. Yeah, about that, yeah. Yeah, something like that. Give or take. So,
It's awesome to have you guys here. You are going to do the autograph session after this. And what brings you to the Los Amigos? Well, It's you guys, it's you. We're here for you. Yeah! This is so awesome. Yeah, it's fantastic for being here. Thank you so much, everyone, and we love you all because you make the whole film. You are the guys. If you weren't here and you didn't love this franchise, no one would be here. We wouldn't be here. The film wouldn't have been made. So the fact that you're all here is a blessing. So thank you so much. I can't go over Fisto. Look at the size. Fisto, komm doch mal runter einfach. Come down. This is fantastic. I've got to get a picture of this. Yeah. Send it to Alex. He'll love it. How you doing? What do you do? Pistol? That's so good. I think the costume people Masters was definitely Have a word. Nee, wir sagen noch was, oder? That's great. Okay. So, Yeah, what it is. ja, sicher. So should we take a seat? If you want. What should we Do you want to stay the whole day on set? What's the plan? Okay, the plan is the young lady over there will show you everything. Okay, And, brilliant. okay, die zwei gehen jetzt rüber, fangen an, Autogramme zu schreiben und schon mal Figuren zu unterschreiben. Alles könnt ihr nachher am Exklusivstand oder euch selber persönlich da abholen. Also, wir bedanken uns wirklich sehr, dass ihr heute hier seid. Es ist wirklich eine Ehre für uns. It's a pleasure for us. Oh, sehr schön. Ja, and 13:30 ist das Panel hier with James and James. Aber wenn ihr Bock habt, kommt einfach hier rein. Wir werden hier Fragen, ihr könnt Fragen stellen, wir beantworten das, also ihr beantwortet das. Und wir werden eine gute Zeit haben. okay. Louis, kommst du mal her? One short moment, that's my son, and it's a big Motu fan also. That's okay. That's a dream from us both, and so it's okay. Okay, thank you very much. Hier geht's direkt weiter mit dem Kids Corner. Das heißt, wenn ihr jetzt mal rausgeht, schickt alle Kinder hier rein. Hier gibt es richtig. Die Firma Mattel hat hier so viel Spielzeug angebracht. Das wollen wir auspacken, testen, verschenken. Also alle Kinder bitte nach hier kommen. Außerdem kriegt ihr als erstes die exklusiven neuen Plüschtierchen. Ja, also bleibt hier. Alles findet ihr um 11 Uhr. Danke, dass ihr hier seid. Thank you very much. Thank you so much. We're looking forward to speaking to all of you later on. I cannot wait to meet you all. Thank you, guys. Have a lovely day. See you later. Enjoy. Wenn einer ganz vorne ist, dann der Angelo, ne? Stefan. Hi. You're tiny compared to him. Lovely to meet you.
Okay, going from the figure to the movie. After winning the contest, you launched successfully a Kickstarter for your first movie, Full of Grayskull. How did you leap from the figure designer to a filmmaker? So I got invited to PowerCon that year to be on a panel for the creative character people, and I met a lot of really awesome cosplayers. I'd never been to a convention, and so I was meeting cosplayers and artists and another filmmaker, John Faust, who's made a He-Man trilogy of fan films, and just being around all these people, and I've been making movies of my own, and I do film work, and I was just thinking, I saw his movie, and I was like, man, I want to make a He-Man movie. And so I just asked some people there and gathered up some people, and everybody was like, yes. So, yeah. Wow. Can you tell us how long the film goes on? So from the first shot to the last shot, without any post-production? The first film we shot over 7 days. 7 days? Yeah. That's awesome. It was 2 days of prep and 3 days of filming, and then we came back later and did 2 more days extra, so 7 altogether. And the post-production is 1 year of it took 7 months to edit that one, but I was editing it nonstop, and because it was all green screen, so every single shot I had to go in and crop each character out frame by frame. Oh. I swore I would never do it again. Yes. The good old times where you have to do everything by hand. Yes. The Fall of Grayskull is has a very darker tone to it, so it's not like the Filmation cartoon or the normal 80s cartoon, 80s movie. It's like, yeah, little darker and more serious. Was this the idea from the beginning, or just I want to do something different? So I'm really big into horror movies, and so I just made one, and that was kind of like what I was, in that mode, and when the Castle Grayskull Man bio came out, it was kind of like grim. I didn't write the bio, but I think Scott wrote it. And like Stratos died, I think, and so like I kind of like that was kind of like the feeling I was going for it, but maybe it was a little too dark. I don't know. I liked it. And this is totally different from the other shows, so it's a different show and a different side from the Master Universe team. What was the biggest challenge for you for the production? Green screen. The hand cropping. Yeah, it was a lot of late nights editing. I would in After Effects, spend hours, doing a shot, and then just hitting render, and then going on my couch and napping for a few minutes, and I'd hear the noise like ding ding ding. I'm like, oh, wake back up, go do the next one, and that was terrible. But you finally did it. Yes. So if you want to have the movie or you want to buy the movie, you can go to his booth, which is outside to the right, and you can grab some Blu-rays and DVDs and some autographs if you'd like to. Another question about this is the second movie you are making right now. What is it called? What's the name? Rise of the Horde. Oh, that's Well. Can you Rise of the Horde? There you go. Nice. Can you tell us anything about it? Sure. The story or what? What can you tell us without giving Spoiling the fun. too much away? Without spoiling, yeah. So it's a continuation, but it's way it's more lighthearted. It's not so grim and dark and horror. Rob Lamb from Filmation, he and his wife wrote the script, so it's got a lot of that kind of a tone to it, so it's more Filmation-y a little bit.
the costumes are more true to the characters, like Tila especially. But basically, at the end of the first movie, it's all about this crystal that they find and this amulet. Mm-hmm. And at the very end, you see that Shadow Weaver takes it back to Hordak, and this picks up where Hordak now he has the amulet. Now he can open up a portal to go to Eternia and invade. And so that happens, and it's a lot. There's a lot of Secret of the Sword type stuff in there. You know, Adora is a bad guy, and it's her journey to becoming She-Ra. And, she's the first captain in the movie. Mm-hmm. Yeah. It's a lot of it takes place. I wanted to film it all. I didn't want to do any green screen, so we did a little bit. But when I gave my notes to Rob to write it, I was like, you know, here are the beats you need to hit, and I was like, but write whatever story you want, and it's a great story, but it's a very it's 60 pages, so it's kind of longer than I had wanted to, but with money and time. But I was like, let's just go for it. So we built a castle set, and we built a Hordak spaceship set, and so a lot of it takes place on Hordak's ship, traveling to Eternia. Yeah. So the portal is far away then, not directly from Etheria to Eternia. The portal you used because of the ship. So yeah, there's a scene on Etheria or the Fright Zone, mm-hmm. But yeah, it's mostly Eternia and Hordak's journey there to take it over. So a question for me that's very very interesting. Will be there Horde troopers? Yes. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. That's the best characters for me. lots of Horde people. We have Are these real costumes or just CGI? No, real costumes. Everything is real. Even better. Wow. How when did you think you can release the movie? So roughly, we know. Hopefully by fall of next year. So maybe September, October. 27. Cool. Any questions from the crowd? Yes. Yes. Your song with Tuesday Night. How that came to be. So I have the power. Yes. Pops up every time on my computer. Same as mine. I'm sorry. I like it. Yeah, dude, I have to be sorry. So whenever we spent a long time creating the Kickstarter campaign. During the pandemic is when I got the idea to make a part 2 because I was kind of bored and work was slow. So I think it was like 2021. I was like, hey, I messaged everybody. I'm like, hey, you guys want to get the band back together? And they're like, yes. And so we slowly worked on building the Kickstarter campaign for several years. And when it was time to post that, I wanted to make a bunch of YouTube videos to kind of like have interest in the Kickstarter. And one of those, I was like, what if we? I was talking to the guy that did the soundtrack for my previous movie, The Bloody Man. I was like, could you replicate this song in like a really cool way? And he did all the music and sent it back, and I was like, wow, that's amazing. And I was like, we need to make a music video for this to help, try to get interest for the Kickstarter. And I was, friends with Tuesday Night from The Bloody Man, and I asked her, and she was immediately like, it's weird. Like whenever I ask people to do things, for some reason they're always like, yes. And I'm like, it's a blessing. Okay, yeah. I'm like, oh, fine. Just like when I asked Dan, I was like, hey Dan, you want to be a principal in a horror movie? He's like, yes. So $5,000. That's fine. It was 10. But anyway, so yeah, and we. Jonathan did the music and sent it to me, and I
the vocals over and over until it wasn't too terrible. And Tuesday had flown into a convention kind of close to me, so I met her. We rented a recording studio and did her vocals, and then another one of my friends mastered it for us and made it sound really nice. And, yeah, that was fun. What I loved about it, it was actually recorded in the studio and it wasn't just AI. Yes, no. Did it? Yeah, it was before, actual musicians. I don't think so. Yeah, this was several years ago, so it was before the big AI boom. Come on in. Don't be shy. Fisto's back. Yeah, and we're trying really hard not to use AI for any of the film either. You say you tried. I mean, we're still editing, so we may have to utilize, in my mind, I'm like, well, maybe a transition, like a camera transition from like this shot over to this shot, maybe. I don't know. The goal is to make it as real life as possible. Realistic. One final question for you is that what you're thinking about coming to Germany and to the Los Amigos? What you've seen so far? I've seen so many people and so many toys and customs and art, and I was not expecting this huge multi-level. This is amazing. I wasn't expecting it. When I was talking to you guys, I think somebody said like 2 hour small convention, and I'm like, what? And then I'm here, I'm like, what? What do you mean small convention? This is amazing. Thank you. Yeah, we just every time when we get asked that, we are comparing to like PowerCon and the big stuff in the US, but in Germany, yeah, for Germany it's a big one. Actually, it's the biggest one, right? Motu. Okay, we don't have the numbers. All right. I think we can take in our new guests. We have several more guests right now. They'll stay with us for a couple of minutes. Okay. Perhaps you know one of them, perhaps, or both. One guy is he told us in the video he looks like He-Man, and he's holding a sword as well, like something like this. I think he should come down and show us again. It's Pixel Dan. Welcome. Kind of. You want to see? Yes, I got that. Yeah, there we go. I am He-Man. Right. Yeah, just sit there. So you can sit here. But you have to switch mics and yeah. Too bad. And the other guy is also very, very well known in Europe, especially, and also across the world because he's traveling all the time. He's never at home. He's all the time traveling and buying toys. From Retro Geek Out. Woo! You get the sword. Yeah, get the sword. Damn, this is freaking cool. Welcome, you guys. Nice to have you all here. Yeah, thanks for having us. Multi-culti right now. For US, England, Belgium, everybody's here. So, what brings you to Germany? That's a stupid question, I think, because I did. As Ed did. Yeah. Why are you invited me, he drove me. So there you go. Why are you here? Why are you here? Yeah, no, I'm here for this and for just the experience itself. I flew into Belgium on the 4th, and we went to Retro Heaven, which is a convention in Belgium. And then Ed and I have spent the last 10 days driving around Europe in the name of hunting toys. It's been incredible. And then this is the main event. This is the final stop on the trip, because how could I be in Europe and not come to Germany to celebrate He-Man with everybody? The year that the movie came out. I mean, right? I got to do it.
I was so, yeah, it's, I personally tried to get you on the show for so long, you know that. And thank you very much, Ed, that you make it possible as well. And I hope you enjoy the time here. And of course, you guys know each other and you worked together in the past. Can you tell us something about that? Because I heard you said something about a horror movie with principal. So you remember the first time we hung out, right? The very first time? Yeah. I don't understand. So you no, I think we met before PowerCon. We had talked online because Castle Grayskull Man was coming out. Yes. And you had made a vintage Castle Grayskull Man custom that you did a commercial. Yes, I would play them. And then you came to my house and I filmed a review of the vintage Castle Grayskull Man figure that you made. That was the first time we hung out. That's right. Yeah, it was like a skit. Like, yeah. Like you hit me in the head with a baseball bat? I think we did something weird like that. Every time you and I filmed together, we beat each other up and burn houses down and stuff. It's really weird. We do a lot of crazy stuff together. Remember that? I do remember that. That was fun. And then the original promo video for your first Fall of Grayskull Kickstarter we filmed at my house too. And you've done so much for me. Thank you. No, it's fun. It's fun. I love doing this kind of stuff. Well, still waiting to do part 3. Dan versus Dan part 3. That's what we need to do. Are you guys familiar with any of the videos where we the first one was the video game, right? Atari. Well, it's centered around games. So the first one, you and I were battling over the Atari game. We played the in television He-Man game. We did we played it against each other. And then the second one was like board games and stuff, right? It was board games, card games. So maybe when this new video game comes out. Oh, that's totally what we got to do, right? When the new beat 'em up comes out. Yeah. Dragon Ball. Yeah. September, I think. Okay. All right. Well, we just said that in front of all these people, so now we have to deliver a new video. So there we go. Dan versus Dan part 3. Yep. It's on. Right. Nice. All right. Daniel, thank you very much for your time. Thank you. Bye, Daniel Benedict, everybody. Thank you very much. Go by his booth. He has been to the new race. We like toys. And the good stuff is, it's not weird to say it. No, not here, right? It's not here, right? Yeah, it's not weird. You like toys? Never was weird. You like toys? That was weird? Okay, sorry. Never was. We're a little weird. Okay, what did you find on your tour across Europe? Okay, what are you missing? We found a lot of We castles. did find a lot of castles. Yeah? We stopped at every castle we could just to take pictures. Look, we don't just have castles all over the place in the United States. So that was really cool to me every time we drove by one. But no, we did a lot of amazing hunting around. We stopped at so many cool stores throughout France and Italy, and got some cool opportunities to dig through some warehouses and stuff. So there'll be a lot of content coming if you like that sort of thing. I don't know, what was your favorite? Do you have a favorite find so far? It's hard to I feel like certain things are you go out to Italy and you want to find some of the giants. And we did. Yeah. Maybe we bought one, but you're going to have to watch the videos, obviously. And then other stuff is just the way you hunt is different. We did flea markets. We went to stores. We went into the backroom storages. And then we did some real hunting in Italy where we basically went to old rundown shops and checked out if they still had old shipper boxes left. And that was the craziest day we've done so far. We were this place was just floor to ceiling with junk. Just stuff stacked everywhere. And it was packed so tight that we were literally shimmying around, right? And it was a basement and an attic, and he let us go through everything. And we found some cool stuff tucked away, but it was a lot of work. It was a lot of work digging in there. It was a lot of work, but there was some pig gravel in that. We found some 90s and some late 80s lines that we would have never guessed
like looking from the way the shop looked from the outside. And then at the very end, we found those awesome Mario plushies from 1990. We found like 1991 Super Mario World plushes of Mario. I Just saw like a picture with yeah, there was just sitting in this place. Probably have been sitting in this place since 1991. So it was no collector, just a place where It was literally just stuff was just and it's like they just kept piling more and more stuff. It was like an old store that is basically just storage now. So it was just stuffed with boxes. What was your address again? What's the address? We did Rome. Yeah, somewhere in Rome. And it just felt like they threw up the toys in there. It wasn't like it's boxes upon boxes. It's just toys upon toys. And whenever you grab something, like an avalanche would happen. Oh, okay. So it was great filming. I've never done anything like that before, so it was a really unique experience. And like, how many Americans do you think go to Rome and don't go to the Colosseum? They go dig through piles of toys. I know one. There you go. You know one now. Yep, yeah. I'm gonna go home and everybody's gonna be like, "What? Why? How was it? What is wrong with you?" Yeah, I'm gonna have to try to explain. I have dust on me with toys, you know. It's more. Yeah. Especially crazy thing. You're more into bootlegs, right? Right now, actually, and I know you as a turtle guy. I am still a turtle. Yeah, but you are also hunting for bootleg. Always. In every kind. Every kind. What was the latest bootleg you picked up? Over a Strong Vision. Apparently, nobody here wanted them, but we found some Imperial chariots. Yeah, beasts with the chariots attached to them. So 5.5 knockoff line. Imperial did a lot of third-party stuff. But you can play with your 5.5 Motu characters or something else like that. But these are like these great battle chariots with laser cannons on them. And he had 2 of them, and we were like, "Oh, that looks amazing!" And Andy from Strong Vision was like, "Nobody cares about him here. Yeah. We'll take him." Yeah. I had never seen it before, and he's like, "Nobody cares about those." We were like, "We care about those. Take them out of that case. We'll take both of them." Yeah, so you got both? Yeah, we each got one. Okay, no. But I do feel like Europe is maybe a little less interesting for turtle collectors, apart from the German exclusive ones, like the Purple Armor Super Shredder and some of the blue weapon ones. Then obviously, like, there's the tiny boxes that you did with Playmates Ideal, I think, for Germany exclusively. And I usually tend to go to America to find, like, the turtles I'm looking for. But I'm also really into Motu. I grew up playing with Motu with Castle Grayskull and stuff like that, so I'm always on the lookout for that too. For me, Turtles is one, and Masters is actually the second line I prefer. I'm flipped. Yeah. Motu Turtles. Yeah. So we... Mosquito. Yeah, Mosquito. Mosquito. Motu. TMC. And Bootlegs and Knockoffs. Bootlegs Knockoffs. And 24 other lines, maybe. I remember when I invited you, you said in some story of yours, you wrote it. The Germans love their Motu. We do. We do. It's true, right? It's true. Yeah. Because every convention Ed goes to, there's just Motu everywhere. Like Toy like this one. is 60% Motu. Yeah, right. It's correct, right? It's correct. It's correct. Those numbers check out. Yeah. That's one of the things that was so exciting about me coming here, was that I get to go to something that's so concentrated with Masters of the Universe. I love that. And just walking around looking at the stuff here, it was like blowing my mind. Like looking in boxes and finding like the tower tools and the cliff climber and the scuba tack. Though you don't just walk around and find the things like that in the US. Like those are really uncommon there. And they're just sitting all over the place here. Like, stuff like that is awesome to me. Like, that's what is exciting for me, is, like, getting to find things that are a little less uncommon, things I don't see as often. I love the different country of origin variants. Like, I've been finding a lot of France figures that I've been picking up, because we never see France-based figures in the U.S. It's usually Taiwan or Malaysia or Mexico and some, but like never France. And a lot of the France figures have very different paint deco. Yeah. So like
when I'm like, that trap jaw's got a pink helmet with a black stripe on it. I need that. You know, like stuff like that gets really exciting for me, and I love that. But you can get more easy to top toys? Not easily. Like, so I see a lot of people will come up from Mexico and South America and set up at a lot of the toy shows, so they will bring the Top Toy stuff with them. But it's very expensive. It's not affordable. Like, it's cool to see. Like, Camo Con is like still my grail. I would love to own a Camo Con. Yeah. I know there's at least one here that I've seen. But he's not. That's an expensive toy. That's true. Yeah. Last year there was at the toy explosion was a guy I think also from Mexico who had the original molds from the mask from the painting molds. Oh yeah, the paint masks. Yeah, the paint masks. Yeah. It was so awesome to pick them up and see how it's made, and then I asked for the price, and then I wanted to cry. It's amazing to see those, right? Well, yeah. I think that's one of the things that's really exciting about the community in general and these shows. Like, it's cool to know that that stuff is out there and that it exists, and that some of it, because so much of that just got destroyed, or, you know, like, think about all the stuff from the 80s that, like, once they were done with it, they just threw it in the trash, right? Threw it in the dumpster. It was just a job, right? And they were moving on to the next thing, not realizing that 30 years later, 40 years later, we would all be so obsessed with all of it, right? So knowing that that stuff is still out there and it exists, and that people come together at shows like this to, like, celebrate it and show it off and allow people to see it, I think that's awesome. I love that. I wish, or I dream about, like, there was a huge find for the mask toys in Argentina. Chile, right. Yeah. The whole storage. And in my mind, hopefully somebody finds like a Motu storage unit. It's gotta be out there, long right? forgotten. And full of origin 2-packs of Germany, German 2-packs are mosquitoes and scare gloves and everything. Nothing but scare gloves. So there was like an Italy find we heard about, but that was 20 years ago, remember? With the He-Man. For He-Man, like 200 card figures or something. And the prices are gold. A buddy of mine actually found like 10 of the duo packs, Stardust duo packs, at a garage sale in Belgium for like $5 each. You got them? He still has them. That's 10. 10, yeah, and like mosquitoes and snake faces and stuff. Yeah. But 10 of those duo packs. Apparently there was a guy before that came up to the garage sale, flipped through them, picked one He-Man out, gave him $5, walked away, and he was like, I'll take all of them. This was like 10 years ago as well. But still, they were found. You know, it was an old toy shop, like a mom and pop shop, and they had it in the back. Crazy. That these things still get dug up every time. Every some year, 1 year again, we'll find somebody finds like something like this. Somebody else. Going back to this, what you said, because Americans are willing to collect toys were just exclusively in Germany and look over to Germany for just these toys. It's the same with us. Oh yeah. And America has so much more stuff that we had. What's exciting to you that you can find in America that you don't see here? Actually, right at this moment, I have everything I want. You have everything. Not really everything. What's a good example though? Like what would you guys come to the U.S. to find? Like that's what I'm curious. The first time I went to the U.S. was like in the 90s, when I went to New York. Okay. And it was just at this time I was collecting Star Wars. Oh yeah. And it was like Ethel Schwartz. The big one came into it, going around the escalator, and there was a big 80-80 hanging from the roof, and the TIE fighter, and the X-wing, and everything. And I was 16 or something like this. Yeah, it's amazing. I couldn't speak, and just bought every figure I could find. And in Germany, we didn't have any Star Wars figures like this. We had some basic figures like Luke Skywalker, Stormtrooper, Vader, and something like this. But the real ones with the cool cars with the stickers, they're not all here. Came on in Germany, so I bought almost everything just for
$7 at this time. Oh yeah. And here was about I think $21. Really? Yeah, because Oh, they have to wow. ship Okay. from the US. Oh, of course, yeah. They're yeah. stuck on Adds everything. up. But after this, the internet makes it popular, more popular more easy to get access to action figures, to get cool contacts and everything. And when we got to, I think, California the last time, I was a little bit disappointed because it goes to Walmart and everything empty. Nothing's in there. Yeah, welcome to the US. Scalping everywhere. It's bad. That's one of those kind of. I think a lot of people don't realize that maybe outside of the U.S. because I get asked all the time. Like, I've had people ask if I could like go find something easily, but like, no, my Target is terrible. My Target never has anything cool. It's like if I want to collect modern stuff, I usually pre-order everything through like Big Bad Toy Store or one of the other American U.S. based toy stores, the dedicated toy shops, because Walmart and Target are terrible. They're unreliable. And, you know, we're in a world now where there's no more Toys R Us in the U.S. There's no real dedicated modern retail toy stores. So you only have Walmart and Target. And yeah, in the U.S., right. The selection is terrible. Yes, in the U.S., yes, and the selection is terrible. No, we now have Smith's Toys. Yeah. It's like, it's actually, it's a Toys R Us. I always see all the pictures, and it's like, it's awesome. Like, their selection for modern Motu is incredible. I wish we had something like that back home that we can walk in and see that stuff. Yeah, the feeling, you go inside and then there's Motu, there's Star Wars, there's wrestling, there's a Pixel Dan figure, then there's... awesome. No, that would be very nice. And in Asia, they have still Toys R Us. Yes, yeah. It's funny. Canada still has it too, but it's starting to fade away in Canada too, I think. A lot of them started closing. Actually, in Japan, they are reopening several stores. Last year, there was coming back again, Toys R Us, and there was just like a setup booth. Yeah. For a small one, but they get bigger and bigger and bigger. We have a couple of like the little pop-up ones that started opening in the U.S., but they're not the same. No. Their selection is bad and their prices are way too high. You can tell that they're doing that thing where they're trying to they're like, oh, it's Toys R Us. Yeah, the name. Oh, the name is Jeffrey. special. It's not like a real attempt to do a toy store. So it's sad. It's especially because I have young kids and my oldest is old enough to still remember Toys R Us because it was still around when he was, I think it closed when he was 4 or 5. And we used to, like, every Saturday morning, me and him would go get donuts, and then we would go to Toys R Us together. Oh, nice. And it was awesome. Yeah. I loved doing that with him. And then when Toys R Us closed, that's part of the reason it was so sad for me, because I was like, what would you know? I was like, my kids are just now, like, what am I supposed to do with? Yeah. And so every now and then he still will say, like, oh, I miss Toys R Us. He's 12 now, but he'll still say, like, I miss Toys R Us. And then my youngest never even got to experience it. So, like, the only toy buying they have is, like, when we go to Target. They look at the 5 aisles of toys. It's so sad. It's so sad. And people are hiding toys underneath the aisles and beating each other up for Pokemon cards and stuff. Totally. It's so weird. Totally. And there was one when we went there. There was a big box of new toys just coming in with a Walmart employee. You couldn't see so fast from every angle they came and grabbed into the box and everything was gone. It's what was in there? Yeah. Everybody got it directly in front of my nose. That's crazy. It's not that serious, right? Come on, toys are supposed to be fun. Toys are supposed to be fun. Yeah, sure. Especially fun. All the people, or most of the people, know you guys from YouTube, and I do YouTube myself, like of course, but nobody knows about the work behind the videos. Everybody sees the final product and says, okay, he goes there, grab some toys, and that's it. All right. How long do you sitting on one video from going there, filming, editing, and publishing it? It depends on the type of video. Okay, like a normal howl from a convention. Oh, that's good. Like a toy hunt. Yeah. That's a good one.
I guess like it'd be 1 to 2 hours of filming. Mm-hmm. Then you do like your interview shots, B-roll. That's about like an hour of work going through the footage. And then shooting it is like 20 minutes maybe. Not everybody knows what B-roll is. Can you explain what B-roll is? So you want to kind of like show the toy, so you make a close up where it looks good. So people don't see your face constantly. Yeah. Like panning shots of the show or like close-ups of different things, just little pieces of footage that you can cut in and insert. That's like typically known as B-roll. And then I guess like 2 to 3 hours of editing. So it's like 6-7 hours for a total work. It's a lot. It's a lot. I was for a toy hunt or like shooting at a convention. It gets tricky too, especially when I'm like a guest at a show like this, because like. I want to shoot a video while I'm at the show. Plus, we're kind of at a point where, like, the expectation of the show that's bringing me is that I'm going to do a video about the show, which is totally cool. But also, I am here as a guest, so a lot of people want to meet me and talk to me. And so I have to find the times to, like, squeeze in, usually before the show starts, where I can quickly run around and try to get some footage. And a lot of times when I've got, like, help, like, Ed helped me out a lot on this trip. Normally it would be Stina, my wife, helps me out a ton because like it's so hard to juggle like looking at stuff and trying to get good shots. Plus, like I want to be on camera for some of it. You know, I don't want it all to be from my perspective. I want to be on camera. So you have to like thinking about all the shots while also trying to shop and enjoy yourself and do it's actually a lot. It's a lot to think about and work because you're also at the same time, I don't know if it's for you, but I'm constantly trying to like think about how I'm going to put this together as a video. Like what's the story that I'm telling here? Because I want this to still be interesting. I want people to watch it. Stuff needs to happen or you need to find something cool. And so it's almost like you don't really know what you're even doing when you're starting. You kind of have to see how the day pans out. It's like on the fly. It's on the fly. And then hopefully something exciting will happen or you'll come across something cool that can kind of become the focus of the story of the video. And then like he said, then you're going through all your footage. You're spending lots of time going through your footage, making notes, picking out things, trying to figure out how you're going to piece together the story. And then there's the editing and making thumbnails, which is my least favorite part of the job. Same here. You do the editing yourself? I do all the editing myself. Yeah. Oh, I thought you have some guy who's editing right now. No, I don't have an editor. I do have, my friend Matt helps me with some of the SEO, the search engine optimization. The other part that I don't like, descriptions, titles, keywords. Oh, it's awful. Tags. So, the tagging. Tags, all that stuff. So I do pay somebody to help me with that part of it because I hate that part of it. I understand that. The whole algorithm stuff sucks. I just want to make things that are fun to watch and that I enjoy making. But like the reality is you have to play the game, right? Like it's like if you want YouTube to share your content to people, you've got to title your video right. You've got to add the description. You've got to do all that stuff. You have to have a striking thumbnail. Like, that's just the way it is now. Yeah. And you have to play the game if you want to succeed. So, yeah, there's a lot that goes into it. So YouTube is your profession, so it's a job. Actually, it's not my only job. No, I work a regular, boring 9-to-5 job. What is it? If you want to tell us. Yeah, it's just like an office job, basically. Okay. Yeah, I do work remote nowadays. Actually, ever since COVID, like most of our jobs kind of got the opportunity to stay remote, and I stayed remote, which is actually very helpful since I have got 2 kids and. That actually, I've been with this company though for over 20 years, and so they know that I do this too, and it's really, so like it's funny because like obviously this is like my passion, and every time I get to do really cool things like this, it's like, man, this is awesome. I just want to do only this, but I like my job, I like my day job, and you know, my family's taken care of with insurance and I have retirement and all that kind of stuff. So it's all by choice. It's by choice. Yeah. But that means I work a lot.
I mean, I work 40 Otherwise- hours in my day job, plus I'm a dad, plus I'm a husband, and I'm doing all this YouTube stuff. So it's a lot of work. It's a lot. Because when you see your content, it's like you're on this fair, you're on this fair, you're on this project, you have this project, you're on this guy, then you're on a Europe tour, then you do this and that. How do you find time for your job or for a family like this? Everybody, I know this question because I get them myself as well. But in your case, it's more aggressive. I think same as Eddie's all the way around the world every time. It feels like that. Yeah, but it looks like it also. It's like 2 weeks out of the year. I was gonna say, I guess. Well, mine's probably a little bit more than 2 weeks because I also do A lot of weekends flying do- into different states. I do Comic-Con every July. I do Toy Fair in New York every February. And then I usually do a lot of these weekends at different toy shows. But, like you said, though, like, for example, this is like one of my longer trips that I've ever done. 10 days away from home that's a long time. But we filmed a lot. So you guys are going to be seeing videos from these 10 days for probably the next 4 months, 5 months. 3 months. Right? So it's going to look like it's a lot more traveling, but it's like I got a lot done in this period of time. And this is how entertainment is fake. Yeah. No, we try to when we do a trip like this, we try to create 3 opportunities to make a video each day. So it's like 3 stores or so, like something that can happen. Tight schedule. And It's very tight. but it has to make sense money-wise. Sure, Putting sure. money into Yeah, it, sure. you know? And then apart from that, something needs to happen. Like the one story we had in Florence, it was cool, but up until the point where we were like, hey, there's giants in these boxes. That's true. That's when all of a sudden, like, the guy that owned the shop started lighting up and he was like interacting with us. You can't fake that. That's authentic. And then we were like pumped up from finding, Megator and Titus. But now we just gotta hope we shot it right. Yeah, so that's the other trick. Like sometimes we'll like have these amazing experiences, and then you go back and look at the footage, and you're like, oh, I didn't capture that moment. I don't have him saying this. He didn't I know that this happened, but we don't have a good shot of it, or it's hard. It's hard because, like you said, it's all like happening in the moment, and we're just that's why I would love. We were talking about this already, but I would love if we had if I could afford to have a dedicated camera person to just follow me around and shoot nonstop, that would be amazing. Because then we would have the footage. It would be one job less because now you're basically directing, you're hosting, and you're thinking about the script or like the way you want. 5 jobs for one. Yeah. And sometimes it's magical what happens and you've captured it, but sometimes you think like, oh, I could have done better, should have done better. Mm-hmm. Sometimes you're tired and like, I'm just going to go in with the phone. Oh, that happens sometimes. Sometimes you're like, I don't want to get all my camera stuff out, so I'll go inside and just see what it's like. And if it looks cool, I'll pull out my phone and get some footage of it. It happens to me as well. It happens. Yeah, it's tough. And then, I don't know, have you ever had content that you've not used, footage that you've not used? Yeah. All the time, right? Oh, yeah. All the time. I mean, sometimes you get back and you go through it and you're like, it's not exciting enough. Yeah. So, I don't want to just put something together for the sake of putting something together. I want it to. It's right. I want people to want to watch it. I want it to be fun because if you put up something that's just boring, people might click off of it and not want to watch it. And next thing you know, YouTube's going, oh, I guess people don't care about this channel anymore. and then you watch that analytics drop. It's so weird. It's weird. It's a weird world, YouTube. I think we shot some good stuff. I do too. Scrap all the footage. Yeah. So now we get to take 3 months off and film. So. I don't. So. But you have 3 months of editing and everything. I have to go to Comic-Con for 4 weeks. We can switch. You want to go to Comic-Con? I'm sure. Okay, all right. San Diego Comic Con? I work really hard there, so we gotta. What is San Diego Comic Con? Is this 4 weeks? San Diego Comic Con? It's It's the 3rd week of July. So it's about 4 weeks in. I've never been there. That's awesome. I love San Diego Comic Con. I always tell people if
if you have the opportunity to go to it, I think you should experience it at least once in your life, because it's just unlike anything else. It is its own beast. It is massive and expensive. It's so expensive. Oh, it's so expensive. That's another thing I don't think people realize, but like, it's funny that crazy that you pay for the entrance. The hotel, you don't have to talk about the hotel. You have to enter the queue to get the opportunity to buy a figure, and this takes time, hours sometimes. I gave up on exclusives at Comic-Con a long time ago. I thought that you just go to the people and say, "Hi, I'm Pixel Dan." You would think. Everybody does that. Every now and then I get lucky, and somebody from Hasbro will be like, "Here you go, you can just have the thing." But like, first of all, I don't ask. I don't ask, and if they offer, then that's cool. The only one I always make sure to get is the Motu exclusive, and normally Mattel's cool enough to like send me one ahead of time. I work really hard for it, I promise. It's not, but like Comic-Con is tough because Comic-Con and Toy Fair both, like part of it, this is something I don't really ever talk about, but like those are expensive shows to cover, and I love doing it. They're my favorite. Two of my favorite things to do every year is to go to Comic-Con, do all the interviews and the product walkthroughs, and I work really hard for those days that I'm there because I am on a tight schedule, go. I'm literally filming, and then as soon as I'm cutting with the walkthrough, I am editing on my phone and uploading the video so that people can watch it. So I literally, Christina will walk, and I will follow behind her like this, editing on my phone. And I'm just kind of making sure I'm staying with her so she can get me to the next place. I couldn't do it without Christina. She is the best. I could not do what I do without her. But it costs like almost $2,000 for the hotel alone to go to Comic-Con. So we pay a lot out of pocket just to cover Comic-Con, and by the end of it, I basically break even with like the revenue from like the videos that I do for Comic-Con. So it's not a money-making endeavor, really. But I like the work. I like doing it, and July specifically is always my biggest month on YouTube every year. I've built kind of this thing that people know. They can come to my channel to see Comic-Con every year, and I'm like really proud of that. I'm really proud that I built something kind of from scratch, because when I first started doing it, nobody else was filming product walkthroughs of new toys. And it's really common now. Everybody's live streaming or TikToking or doing whatever. But like, I don't know. I feel pretty good about the fact that I was kind of like the first guy that walked in there with a video camera. And I said, "Hey, tell me about this. I want to film it." And when the first time I went to New York Toy Fair, people were looking at me like, "Who's this kid with this video camera? What is he doing?" Like, seriously, the first year I went there, it was tough because that's when I found out that like you have to have appointments to get into the booths. You can't just walk up and do stuff. And like I went in and I was like, I'm gonna figure this out, and I didn't know what I was doing. And like a lot of people looked at me like I was a crazy person, but I figured it out, right? And now it's the common thing for people. Like, everybody's filming things now. Right. Like, YouTuber wasn't a thing yet when I started doing it. And now YouTubers are like regular press people at shows. So, companies started doing it themselves. Yeah. But it's not the same. Yeah. I agree. Yeah. Okay, hat einer von euch Fragen an Pixel Dan oder an Ed? How big is your collection actually, Daniel? We can see it, and also Ed as well in the videos in your background, but we don't know how large your collection really is. Do you collect for the basement or not? The basement. You have to come to the second house. I've always joked with Christina that one day I'm going to buy another house just to put the toys in. Yeah, it's pretty bad. Like, I did a video last year where I showed my basement and all the boxes that are in it, and I'm still working through it. Like, I've really hit this point in my collecting where I'm trying to, it's so hard, but I'm trying to tell myself that
if the toy is in a bin in my basement and I can't see it, why am I keeping it? That's the point exactly. Right? And Yeah. that's what but I think everybody here can relate. That's a hard concept to grasp sometimes, right? Because it's hard to get rid of things. Like, especially when there's memories tied to it, or you can remember where you found it, or where you bought it, or who gave it to you. Like, sometimes it's just hard to let go of things. But, you know, the older I get, knowing I'm not going to be on this planet forever, I've kind of started really, like, reconciling, like, this is what I need to do. Like, if I've got all this stuff in the storage bin and I'm not looking at it, maybe it's time for it to move on to another home where somebody can appreciate it, and then the money that I collect from selling that item I can use to buy maybe a more expensive grail piece that I've always wanted. And that's kind of been my collecting mentality for the past 2 years here. And that's actually been very rewarding. I've gotten to do a lot of, I mean, I sold a bunch of stuff just to fund this trip. And I have no problem with all the stuff that I got rid of, because I got a lot of really cool memories out of this trip, just because I was able to sell some toys that I had collected, you know? Yeah. It's really cool. As the space gets less and less, the cherry picking That's right. intensifies. That's yeah. right. Yes, Yeah. yes. Did you have an answer? I'm sorry, I kind of took over. No, we're Yeah, I would like to hear it too. I talk a lot. so like I basically have the room where I shoot my videos in, and tried to keep it to that. But then there's the attic, and there's the basement. I knew it. You like the room you shoot in. Then you have the big motor room. Yes, yes. And like your basement is insane though, because it's like an open space, but it has tubs upon tubs, and it's like 6 tubs deep or something. It's like four rows deep. 4 rows deep. It's 4 rows. I remember deep. when we were there trying to dig out stuff. It's Exactly. like, oh, I have to move here now. Damn, we're not getting out of this basement. No, are we? You have no idea. Like that's my shame. That's my embarrassment. That's why I did that video though. I kind of forced myself to like, because I figured people could relate to that. I'm not the only person that has this problem, right? Like a lot of people have a lot of us have a lot of toys, right? Yes, Okay, we do. All right. See, so we can all relate to it. We can all relate. I think for me, it's I kind of like wanna do less of like hoarding in my toy room and have better display. So I'm gonna get rid of a bit more stuff and just basically circle it back into stuff I really want to get for the collection. So I've been doing it for 15 years. Probably picked up some things cheaper that are probably going to generate a little bit more value now. So it'll be nicer to let go of those maybe. But basically at this point, the collection is funding itself. So Yeah. That's nice. That's nice. It's what I said. Collecting is also a process. It's never. No. it never stops. There's no. A toy room is never No. done. There's always another thing. Yeah. Every time Yeah. you think you're done, there's another thing. Every time. Guys are asking me about a room tour that I have to do my room tour, and every time somebody asks me, I say, no, sorry, I can't, because there's so much stuff I have to put into the room, and if I do a room tour, there's so much stuff left behind that in this time when I shoot and publish the video, there's so much more stuff I could film into the room tour. I wait till I'm finished. So I'm telling this now for 2.5 years. Every year going on. I totally understand that. I get asked all the time why I haven't done like a collection video, And I mean, the answer is because it's all just a mess and I don't want to show it. And there's always that thing where I'm like, I'm going to set aside some time and I'm going to work on my toy room. And then I just don't, because like we already said, job, YouTube, husband, father, it's hard to find the time to do it. Right? Do you guys ever wonder why every YouTuber has that one spot in his room where he shoots from? Is because around him there's boxes on the floor everywhere. Yeah. No, that's not And true. you don't see Yes, it is. It is. Admit it. What are you doing? Yeah. If my camera were to pan down, you would all be appalled. Yeah.
It's true. It's true. It's true. It's true. That's why I have desks in front of me. I have 2 desks in front of me where I show the toys or things I got, and behind it, I have a chair, so like a standing up chair, and that's the only spot I can stay on. Otherwise, I'm trampling down my toys and this and that. It gets bad, man. Sometimes I go in my studio to film, and it's like I want to go stand in my corner, and it's like I have to go like... Yeah, correct. We get the camera over. I think I can put the camera here, maybe. Let's see. Oh, okay. I think I can do and this. every time you want to... That's what it's like. So, like, to you guys, it just looks like I'm standing there in a cool scene, and like my floor is just a disaster. It's embarrassing. Showbiz. Yeah. It's just The thing about that too is like you go to so many conventions, and by the time you get to editing that video, stuff is piling up because you don't want to put it away yet. Yeah, because you got. I'm gonna need to put like a close-up shot in. That's why in my video it's called Mega Howl. So I present everything I bought from the last Mega Howl, from this Mega Howl, and when I film it, there's another stack of Mega Howl, the next one. Yeah. And it's going on, and I ask myself sometimes, where did I get this from so fast and so much? So this is the question. Are you spontaneous collectors? Like something... I'm very, very crazy sometimes when it comes to collecting. The last time I had, I was bored, and I thought, as a kid I got Lego Space. I like Lego Space. And then I bought Lego Space. Now I have half a ton of Lego. Half a ton of Lego. And you know what? It's what everything was mixed up and different bins and everything. And the only thing I did is I said, deep in the night, I sat down in the basement and sorted the Lego bricks, red to reds, and so on. And that's my meditation actually. And I sorted half a ton of Lego bricks in 3 weeks. Oh, that's awesome. Yeah, but now I don't build anything. I'm finished with the sorting out everything. I'm just okay. Now I got it right. I'm not building it. Yeah, for me, so I have some spontaneous collections that happen a lot. Like, it's funny because it's like happened to me twice within the past year where I've gotten some big pieces that I didn't think I would have. Hier bei spacefiguren.de mit dem Sven, hatte ich auf dem Parkplatz schon mal kennengelernt, hat ihm fälschlicherweise vorgeworfen, in der Feuerwehreinfahrt zu stehen. Stimmt gar nicht. Musste ich aber komplett zurückziehen, weil war nämlich totaler Schwachsinn. Ja. Und jetzt, ich habe brav daneben gepackt. Er hat brav daneben gepackt, er war nicht mal in der Nähe von den Müllcontainern, die da irgendwie zweckentfremdet wurden. Deswegen alles cool soweit. Sven, stell dich noch mal kurz vor. Ich kenne euren Laden schon ewig, aber die vielleicht nicht. Ah, okay. Du kennst es schon ewig? Ja. Das ist sehr löblich, Stefan. Ja, wir sind spacefiguren.de. Uns gibt es jetzt seit ungefähr 28 Jahren. Und wir sind... Damals in Köln angefangen, wenn ich mich richtig... Nee, wir kommen aus Bayern, wirklich aus dem Süden. Ach so. Wirklich vom Dorf. Das ist schon eine Korrektur. Ja. Und ich würde sagen, wir sind online natürlich schon so eine der, wenn nicht der größte, ich sage das ungern so, das soll auch nicht arrogant sein. Wenn du die Zahlen hast, darfst du es claimen. Naja, natürlich, fucking check. Nein, also wir sind, glaube ich, schon ein Begriff in der Collectibles Community und wenn es um Fachhändler in Deutschland geht. Wir machen den Schwerpunkt. Nein, wir haben echt eine geile Mischung, würde ich sagen. Also du kriegst bei uns natürlich Actionfiguren, wie jetzt zum Beispiel zum aktuellen He-Man-Film, wo es dann bei 30, 40 Euro losgeht, bis hin zu High-End Collectibles, wie du vielleicht an einem anderen Ende am Stand gesehen hast. Da gehen wir mal kurz rüber vor. Gerne, ja. Die Iron Studios 1:3 Scale, Prime Scale Statuen, die halt dann, 1600 Euro kosten jetzt in dem Fall. Ja, willst du geilen Scheiß haben, ne? Ja. Willst du auch Portemonnaie für auftun? Genau. Weil geiler Scheiß ist nicht billig und billiger Scheiß ist nicht geil, so sagt man ja. Ne? Das stimmt wohl, ja. Da beißt sich die Katze leider ziemlich ordentlich in den Schwanz. Also richtig coole Collectibles hier. Ey, Leute, guck mal. Alleine, wie der Kollege hier sitzt, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig schön eingefangen kriege, so wie das sein müsste. Der ist schon sehr bedrohlich, ne? Ja, vor allen Dingen, ich meine, gut, jetzt hier typisch deutsche Denkerpose. Das passt jetzt nicht ganz so gut rein, aber irgendwie muss man sich ja überlegen, wie man den Laden nun mal übernommen kriegt. Ne? Hier filme ich euch noch mal kurz den QR-Code ab. Schön auf Pause drücken, falls ihn einer abscannen will. Dann wisst ihr, wo er es herkriegt.
Und Genau. ihr seht, Und richtig geile Mischung. Was wichtig ist, apropos Mischung, genau, dass wir halt natürlich nicht jetzt nur Masters of the Universe im Portfolio haben, sondern bei uns kriegt ihr alles Mögliche an Themen, Franchises, zu Filmen, immer Kultklassikern auch, ne? Also keine Ahnung, ob du jetzt natürlich Star Wars oder Terminator, Alien, Predator und so weiter nimmst oder halt was ganz Aktuelles. Wir schauen, dass wir wirklich das ganze Portfolio abbilden, dass auch für jeden Geldbeutel und für jeden Geschmack was dabei ist. Gerade Geldbeutel ist heutzutage ein Thema, Freunde, da sitzen uns ja auch nicht mehr alle so locker. Ich sehe am Stand auch hier Classics, ich drehe die Kamera nochmal um. Ja. Classics haben wir am Start, die mir persönlich auch immer viel geben, beziehungsweise andersrum formuliert, ich finde sie immer schöner. Ja. Früher habe ich die nicht so, haben die mich nicht so gekickt, aber mittlerweile merkt man dann doch schon, dass sie ich meine, was soll ich dazu sagen? Classics Castle Grayskull. Ja, klar. Mit einer der besten Umsetzungen. Snake Mountain auch nicht ganz so weit dahinter. Deswegen die Classics finde ich auch, ja, natürlich auch viel aktuelles Zeug, ne? Zum Film muss man ja auch mit drin haben, weil die Leute jetzt natürlich auch wieder dazukommen und das ganze Thema vielleicht für sich auch neu entdecken. Ich bin echt mal gespannt, was mit der Toyplosion passiert von den Besucherzahlen her, jetzt wo der Film wieder raus ist, wenn die Leute das wieder für sich entdecken. Mystic Legion, Savage Crucible, das sind einfach noch so Linien, ne, in diesem High-Fantasy-Bereich. Oder auch so Cosmic Legion, so ein bisschen halt in diesem Space-Thema, wo du halt nochmal auch zum Teil neue Hersteller hast, jetzt wie eben Harbinger, die noch nicht so lange am Markt sind, aber die einfach wirklich einen sehr, sehr, sehr geilen Job machen, wo du unfassbar guckt euch das Zubehör viel an. Zubehör hast, Austausch, Wahnsinn. Hände, Austausch, Köpfe, Rüstungsteile, Waffen, genau. Ja. Und das macht schon richtig Was Spaß. hat er hier unten noch mit drin? Was ist das? Das ist, ich glaube, das ist sein Rucksack oder so, ne? Also Ja. so ein Fell. Ja, da geben sich die Hersteller echt Mühe, damit auch ein bisschen was an... Das ist halt so weitgehend ohne Lizenz, weil das halt Charaktere sind, wo die ihre eigene Biografie entwickeln, ihre eigene Lore schreiben und dann hast wo du keine Drittanbieter Geld abgreifen. Genau, und dann hast du aber natürlich einfach offiziell lizenzierte Geschichten, wie jetzt Fire and Ice oder so, oder halt Conan. Auch, ja, ist ja auch ein Klassiker, ne? Das sind Conan ja auch definitiv. absolute Klassiker. Ja. Hier liegt noch die Red Sonja daneben, sehe ich gerade. Auch ein sehr geiler Charakter, auf jeden Fall. Vampirella, Statuen. Genau. Wirklich alles, was das Herz begehrt. Noch eine kurze Ansage an unsere Zuschauer, was würdest du sagen? Wer die heutige Los Amigos verpasst hat, ist selber schuld, würde ich sagen, weil... Dass mal wieder Pause ist, ne? Ja, genau. Es ist nur eine Pause, Freunde. Es ist kein hartes Ende. Ja, und das ist, also ich bin echt happy. Die Stimmung ist immer sehr gut hier, ne? Ja. Klar, es geht sehr viel um Masters of the Universe, aber auch um andere Themen, aber es ist einfach sehr schön, wie die Community hier tickt, wie die Leute eine sehr geile Location hier auf jeden Fall. Das ist ein einfach bisschen was anderes. verwinkelt, sind wir ehrlich. Also den uralten Charme von Hanau mit den Couchen draußen vermisse ich persönlich ein bisschen. Okay, ja. Aber passt ja jetzt auch zum aktuellen Kino, Film und sowas. Ja. Ansonsten würde ich sagen, wer Bock hat, natürlich guckt bei uns auf der Website vorbei, stöbert mal durch unseren Shop, aber wer halt so dieses Convention und vor Ort stöbern, einkaufen, gucken, Feeling haben will, du hast gerade schon erwähnt, dem würde ich durchaus die Toyplosion unbedingt ans Herz legen. Ja, definitiv, da werden wir uns auch sehen, Freunde. Schwerpunkt ist dort Retro Vintage, aber auch zum Beispiel dort sind wir auch am Start, also es gibt natürlich auch neue Sachen oder so, eine geile Mischung auch, wo man auch einfach fündig werden kann und glaube ich auch einen sehr, sehr geilen Tag Bringt bringen Geld kann. mit, ihr werdet es bereuen, wenn nicht. Ja. Zumindest euer PayPal-Account sollte dann nicht irgendwie im zweiten Faktor hängen bleiben, da muss ein bisschen was gehen. Ja. Und sehr geiles Interview, lieber Sven. Danke dir dafür. Danke dir, ja. Und wir sehen uns später, Freunde. Ne? Hier. Und wir beide, wir gehen jetzt hier einmal schön über den Flohmarkt, weil draußen ist schon alles voll. Riesenschlange. Und bevor hier die besten Deals weg sind, gehen wir einmal durch und ich drehe die Kamera um und hier kommt, ne? Einfach. Let's go. Oh, der Daniel ist ein Schüttentaucher. Ja, ich suche mal den Undertaker, den leuchtenden. Was ist der hier drin? Ein leuchtender Undertaker. Ja, nee, ist leider nicht drin, aber findet man vielleicht noch. Das sah gut aus, aber das ist er nicht. Ja, hättest du fast Hurra geschrien, Ja, aber war noch nicht. Den habe ich ja schon noch. Den hat er schon. WWF Hassbruch war auch immer so eine Geschichte. Hatte irgendwie jeder, aber war eher so eine Randnotiz. Guten Morgen. Oh, der Pizzawerfer. Guten Morgen.
Ah, King Grayskull, war klar. Den siehst du mir mehr als einmal. Einmal umgedreht, damit den Zuschauern auch schön schwindelig So, ist die wird. Schuhe meiner Größe? Nein, sind sie nicht. Welche Größe ist das? 47, 47, ich habe die 42. Ja, Hätte sie mal herkaufen sollen. 42 Nicht wäre zu auch eher spät, mein ne? Ding gewesen. Ich habe ein bisschen Pappe da. Ja, auch nicht Kann man schlecht, eigentlich auch ne? ausstopfen, ne? Daniel, kannst du eigentlich auch ausstopfen, weil so oft ziehst du die eh nicht an. Da falle ich wenigstens nicht vorne um wahrscheinlich. Ja, stehst du wieder ein. Ui! Ja. Deutsche Eichen. Auf die Reibungshitze achten, damit sie die Pappe nicht entzündet. Guten Morgen, ich kommentiere hier alles. Klar. Moin. Er filmt, ich kommentiere. So ist das jetzt gerade. Ja, wir gehen einmal rum und gucken, was wir hier so finden können. Masters. Hi. Hi. Guten Morgen. Einmal ein bisschen Vintage Goodness. Oh mein Gott, jetzt trete ich hier schon auf die Bodenplatten. Und alles schon mal schön im Socher-Case, so wie ich das mag. Ja. Quasi fertig verpackt. Weißt du echt, dass ich der Erfinder des Socher-Cases bin? Warum? Ich habe in Thüringen gelebt und habe damals mir eine Autovitrine bei eBay gekauft. Ja. Da habe ich gesehen, hey, die sind aus Eisenach und ich war in Suhl. Also bin ich vor vielen Jahren nach Eisenach zu Frau Koch gefahren. Liebe Grüße an der Stelle, Frau Koch von Sora. Und die Bilder, die im Netz sind mit den Vintage-Figuren, sind doch von mir von anno dazumal. Das heißt, das war eine Zeit ohne Forum, ohne irgendwas. Es war alleine Motu-Sammler. Und Ja, Claim jetzt im siehst Video, du überall alles da. Claim im Video, Erfinder Sora Case, Daniel Jansky. Um Gottes Willen. Ja. Und Und auf dann dem hat besten der Motorblog Lars- unterschreibt der Chef ja Genau. selber, ne? Und dann hat er auch später das Helfenbein übernommen und der hat ja dann die ganzen Prototypen immer wieder die Maße gemacht für alles, was da noch kam. Ich habe ja nur die Vintage-Figuren damals gemacht. Ich habe mich immer gefragt, wie Sora zu so einem Nischenprodukt wie unsere Cases gekommen ist. Das war ich, tatsächlich. Jetzt wissen wir es. Habe ich einen Vorteil davon gehabt? Nö, außer wir haben alle jetzt Cases. Und es mag ja auch nicht jeder die Sora-Cases wegen der Schrauben, aber ich fand's schon immer cool. Das war Hat Bastelstunde mich zu nie Hause. gestört, wenn ich Ja, ehrlich aber es bin. ist wie bei manchen, wie beim Realfilm. Entweder sie lieben ihn oder sie hassen ihn. Und bei den Dingern ist es genauso. Ja, aber ganz ehrlich, mich stört das nicht. Auch wenn die Leute sagen, ich nehme da jetzt eine Clamshell oder irgendwas anderes. So, sag mal, ist der Flohmarkt größer als sonst, ja, ne? Ein klein wenig. Und er ist glaub auf jeden Fall heller, freundlicher. Guten Morgen. Ja, wirkt auch ein bisschen gemütlicher. Wirkt er, ja. Und der Mann hier, der hat nämlich auch einen Kanal und den sagt er jetzt mal. Der Bürgermeister. Der Bürgermeister, Freunde, blende ich euch natürlich wieder ein, ne? Liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren, ihr kennt das. Habe ich bei dir den Schlüsselanhänger bestellt oder bei jemand anderen? Den Scarecrow. Warst du das? Ja. Ha, siehst du? Ach, man sieht sich immer zweimal im Leben, oder wie sagt man, ne? Also ja, den sehe ich auch immer. Immer und überall. Ja. Der Bürgermeister war auch schon ein paar Mal bei unserem lieben runden Tisch in Marxloh und hat da ganz viel Zeug abgelassen. Deswegen, ne? Kanal, der Bürgermeister, ein bisschen Liebe dalassen, weil wer Liebe für andere empfindet, ne, der kriegt auch ein bisschen Liebe zurück. Da ist er und Kanal blende ich euch natürlich ein, beziehungsweise packe ich euch in die Beschreibung. Und der Schüttentaucher ist schon wieder drin. Schüttentaucher, ja? Ja. Manchmal Wenn's verstecken einen sich, ihr Haupttaucher wisst das begibt, doch, kann's auch in einen Schüttentaucher in manchen Kisten verstecken sich kleine Schätze, da muss man mal reingucken. Ja, wenn du jetzt hier mal so guckst, ne, hier sehe ich... Ja, eben. Und hier drüben sehen wir auf dem Boden, sehe ich so ein paar kleine Mighty Max. Wir sind zwar auf einer Motoveranstaltung, aber die liebe ich auch, die Teile Das ist hier. doch shit egal, wo wir hier sind. Hauptsache die Geil. Leute... Da pocht das, Oh lacht ja, das Nostalgieherz. Da kommen wieder Erinnerungen hoch. Ne? Die hat Erstmal man- Pause machen, so anstrengend. Die hat man gerne mal vom Urlaub gekriegt, damit der Blach was zu spielen hatte und leise war. Ne? So, da kommt der Mick. Mick, wie findest du es? Ist voll? Great. 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 Okay. Ich kann auch Aber später hier müssen wir wiederkommen. noch, ne? Macht entspannt, oder? Dann sprich mich nachher an, wenn wir soweit sind. Wir laufen mal hier weiter und kommentieren hier noch ein bisschen Genau. was rum. Morgen. Masterverse-Figuren. Oh, Cooler meine Teppich. Lieblingshefte, guck mal hier. Das war neben den Vintage Motu Comic Magazin oder Werbemaheften damals. Die beiden, das war so meine He-Man Anfangszeit. Ich glaube, die beiden Bücher hatte ich sogar noch vor dem vor der ersten Figur. Was wollen wir für die beiden Bücher haben? 20. Je. Okay. Ich weiß nur nicht, ob die. Hast du einen Job? Nein. Nein. Okay. Ich bin Privatmann und versuche meine Sammlung zu verkleinern. Ja, Das versuchen wir alle, aber ich glaube, kriegen es den nicht hin. Gedanken hatten wir alle schon mal. Man wird jedes Mal größer, wenn ich sie verkleinern will. Notfall lässt sich natürlich immer unter Preis bringen. Ja. Ich muss nachher noch mal gucken, ob ich schauen, ob meine im besten Zustand sind oder nicht, weil ich habe immer gerne welche Tag und welche ich irgendwo durchblätter und lese. Aber wahrscheinlich sind sie nachher weg, wenn ich komme. Mal sehen. Ich habe jetzt schon mehr Also wenn eingekauft, die- als ich wollte. Ich wollte eigentlich nur einen kleinen Rundgang machen. Wenn die Schlange am Eingang das war nicht abgearbeitet geplant, ist, was ist soll das ich da Zeug auch tun? ruckzuck weg. Das könnt ihr wissen. Was machst du jetzt? 4 lose Origins kaufen. Was kostet denn eine? 5.
Shaira. Die 4 nehme ich. Der Mick hat Beute gemacht. Was hast du denn da? Ein Orko, ein Tricklock, ein Merman und was noch? Nein, habe ich gerade nicht. Was liegt da noch? Mick, was liegt da noch drunter? Was versteckst du da noch? Wie gesagt, wahrscheinlich der einzige bleiben, den ich mitmache. Okay. Versteckt. Hast du Paper? Ist das okay für dich? Ja. Schickst du es mir auf meine WhatsApp? Und was wird hier gedealt, Jungs? Das ist der Skeletor Schlüsselanhänger. Den hat er vorher bei uns in der WhatsApp-Gruppe gezeigt. Ich wollte den haben. Ja. Jetzt hast du ihn. Jetzt habe ich ihn, genau. Jetzt hast du, dann hast du jetzt davon. Genau, das haben wir eh schon geschrieben. Ja, also, dann antworte nochmal drauf. Und was waren's? 12 Euro. Ja, eine Menge Origins, Freunde. Ja, na super. Danke dir. Kein Problem, ne? Das ist lieb. Die entwickeln sich ja preislich auch weiter. Ja, ich bin mein Wurst. Selbstverständlich. So, würde ich sagen, gehen wir hier nochmal. Genau, jetzt gehen wir hier nochmal lang. Einmal durch. Einmal durch. Oh, hier, guck mal. Big Jim. Big Jim. Der T-Shirt. Und der Battle-T-Shirt. Und der Battle-T-Shirt. Genau, warum heißt der Löwe Löwe? Genau. Was war das nochmal hier? Waren das Seifenspender? Seifen? Also hier ist auf jeden Fall Tuch. Ne, das sind die Toppers. Ja, das sind die Toppers, aber das ist Seifenspender, glaube ich. Seifenspender. Das ist was für unseren Reinhard. Der steht auf Moto-Merch. Haben wir da ein paar Classics? Sehr schön, ein paar Classics zu sehen. Ja, der Collector Case, ne? Golden Girl, ist das nicht was für Simon und Stella? Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber wir können sie ja gleich mal drauf aufmerksam machen. Ich mache einmal ein Bild. Tollplosion, Freunde, Dreadful Dragon. Ansonsten schickst du mal kurz ein Bild. So, wir laufen noch mal weiter. Hier geht es nämlich noch weiter. Wir sind noch gar nicht fertig. Noch lange nicht fertig. Den ich auch nie gesehen. Hot Wheels Armageddon. Habe ich so auch noch nicht gesehen, ja. Und mal ein schönes Two-Pack-Custom, aber mit Vintage-Figuren, nicht mit Origins. Ah, meine Lieblingsfigur. Preislich 300 €, ja. Eine meiner Lieblingsfiguren, King Randall. Wäre das ein originales Two-Pack, wäre da noch Dann eine haben mehr. wir hier mal noch originale Two-Packs scheinbar. Ja. Was ist denn hier los? Ah klar, der Holger steht dahinter, da wundert mich nichts mehr. Aber das muss man festhalten. Das muss der Nani jetzt festhalten. Ja, unbedingt. 3 originale Two-Packs nebeneinander. Ja. Sieht man nicht alle Tage. Das ist wahr. Und es würde dich auch eine Menge Geld kosten, das selber umzusetzen. Ja. Hier haben wir Filmsets. Dann würden die nicht da stehen. Hi. So, das sind dann Customs, auch mit Vintage-Figuren. Ja, sind das nicht die Grayscale-Con 2-Packs? Nee, also das sind ja Ach so, Customs. das sind ja keine, Vintage. das hier, Das sind guck mal hier, vergleich mal. Ja, genau. Den Da hast du hatte ich nebeneinander. gerade gesehen, genau. Wenn man 3 Two-Packs nebeneinander sieht, dann ist man bei Holger richtig. So, jetzt drüben haben wir noch einen Stand. Und noch einen und noch einen. Ja, wir können einmal die den Round erinnere of ich mich. Fame gehen, ne? Da war ich schon ziemlich heiß auf die New Adventure Statue, weil sowas macht ja kaum einer auch Ja, habe ich auch custom-mäßig. gerade mit Pixel Dad drüber gesprochen. Von Ah, wegen, kannst du dich noch dran erinnern, als die New Adventure Figuren keinen interessiert haben und man die super billig kaufen konnte? Sagt er, deswegen habe ich die alle. Er hat die ist doch billig so. für $10 auf Karte gekauft, als sie noch keiner haben. Ja, aber das sind ja die Originalfiguren, aber das hat ja keiner. Ja, stimmt. Ja. Ah, ah. Das ist cool. Und gibt's schon faire Preise. Und konntest du damals mit NA-Figuren was anfangen als Kind? Überhaupt nicht. Ich bin über die Classics Ging bin jedem ich so, ne? NA-Fan Ging jedem geworden. so. Von ich hasste die bis hin zu Fan. Als aber mit Kind Classics konnte erst. keiner mit den NA-Figuren irgendwas anfangen. Nee. Es ging in die Den völlig Stand ist denn falsche das? Die Kassette ist. Die funktioniert, das ganz normale Hörspiel, also nicht hier USB-Stick oder sowas, ne? Nee. Alles Hörspiel. Was kostet eine? Und was kostet eine CD? Mach mal einen Zehner. Hast du beides jeweils? Nee, CDs habe ich beide, aber bei Kassette leider nur die eine. Und die Kassette Die Heroic-CD ist sehr cool. Genau, noch Okay. original eingepackt. Oder Dann hätte ich gerne die beiden CDs. Gut. Das Echo, eine Hülle ist leider kaputt. Hülle ist egal, Hauptsache die CD ist drin. Funktioniert. Mal noch mal schauen. Gut, die Los Amigos ist eröffnet, man darf die Deals machen. Schnelle Deals, sonst ist es nachher weg, weil die habe Ja. ich ewig schon gesucht. Habe ich was für die 5 Stunden Heimfahrt am Sonntag?
Weil die Retrofabrik haben wir jetzt schon auf der Herfahrt gehört, Nummer 12. Ja. Was? Genau, danke dir. Dann haben wir noch was für die Heimfahrt. Ja. Seife. Ihr Business. Ihr Business. Ah, cool. Seifen oder Kerzen? Kerzen haben wir letztes Mal gemacht und jetzt hat sie diesmal Seife gemacht. Das ist ja cool. Ich drehe mal die Kamera von der kurzen weg, weil die Genau. nehme ich in meine Videos nämlich nicht mit auf. Ist nicht persönlich zu nehmen. Vielen Dank erstmal. Ja. Faker, du. Hi. Darf heute Alex, was willst du? Warum auch immer moderieren. Hast du nicht bei der Los Amigos bei mir einen Quilllocker gekauft? Ja. Ich kann mir Der, Gesichter wo der merken. hinten zugeklebt war? Ja, ich kann mir Gesichter merken. Ich bin der Quilldorf-Fan. Weißt du doch. Das hast du gemerkt? Ja. Ich bin wirklich der Quilldorf-Fan. Super Preis. Faker, du bist Absolut. Set. Für dich. Okay, einen Preis brauche ich. Nur für dich 3,50. 3,50? Guter Preis. 3,50 sagst du, ist ein guter Preis. Hallo Simon. Ich bin im Ich bin Interview. noch mal mutig. Wir gehen Ich einmal hab grad zu Ende CDs rum gekauft. und dann komme ich gleich zurück. Wenn Für ich die Heimfahrt, brauche. geil. Ja. Hat noch als Kassette. Du musst dann zu Hause auch verargumentieren. Ja, hat er hinten noch als Kassette, aber nur noch eine Sorte, deswegen habe ich zwei CDs gekauft. Ja, guck mal hier, Digga. Big Jim haben wir auch noch am Start. Das können wir ja den Realfilm nach. Warte, pass auf, ist dein Stand? Nein. Pass auf, du hast den Realfilm schon gesehen, den neuen. Ja. Du weißt, was jetzt passiert, wenn die Big Jim da steht. Ich muss sie einmal umremmeln. Nein, du wirst hier nichts umremmeln. Geil, ja. Das fand ich cool, ja. Oh je, Cell habe ich auch. Cells sind auch geil. Mick, hast du Cell schon gesehen? Wir hatten bei dir eine schöne Flurdeko. Du hast einen hohen Flur. Wir sammeln beide Cells, deswegen. Ah, okay. Platz. So, Ich hab gar jetzt keinen glaube ich, Platz. müssen wir hier noch einmal durch, dann haben wir zumindest mal eine Runde geschafft. Wir waren Ja. ja nicht überall, aber dann haben wir erstmal eine Runde. Eldor. Hatten wir es nicht gerade von NA? Dann können wir doch hier nochmal alles anschauen. Ja. Aktuelle Preisentwicklung NA. Also ich glaube, das Thema mit $10 auf Karte, da kannst du dir jetzt mal so was von knicken. Da kannst du locker... Die Teile habe ich wirklich noch selber im Kaufhaus gesehen, als Ossi-Kind, ne? Also irgendwann nach der Wende direkt, für eine Mark. Ja. Dann habe ich es mir aber auch für den ähnlichen Preis selber wieder nachgekauft, das passt schon. Also an den Preis könnt ihr mal locker eine 0 dran machen. Eine 0? Für was? Ja, für die NA-Figuren. Achso. In den meisten Fällen. Wenn nicht sogar mehr. Ja, das stimmt. Moin Moin. Turbodactyl, ein Road Ripper. Und wir wissen alle, dass der nicht Ground Ripper heißt. Siehst du, das ist ja alles klar. Das war das wahr. So, ich glaube, jetzt sind wir zumindest einmal so grob durch, oder? Einmal so grob durch. Tja, Jungs. Mick, du auch. Tja, Jungs, Fazit Flohmarkt. Was sagt er? Sehr schön aufgebaut, sehr hell, sehr freundlich. Es gibt irgendwie alles, was man so haben muss. Und jetzt gehe ich nochmal ganz in Ruhe ohne Kamera und ohne Mikro durch und check nochmal richtig die Stände ab. So machen wir Das das. ist ein ganzes Geld aus. Jetzt kommt nämlich erst wird die ganze Kohle rausgehauen, weil dann Nein, wir müssen da muss entspannt das Finanzamt bleiben. nicht dokumentiert werden. Ne? Tja, Freunde, was soll ich sagen? 30 Jahre, wenn nicht sogar länger, habe ich gebraucht. Aber jetzt ist er. Der Turtlebus ist endlich am Start. Mutti wollten damals nicht kaufen, war zu teuer. Oma hat das Geld gegeben. Aber jetzt machen wir so einen Scheiß einfach selber, ne? Weil, gut, ist zwar jetzt kein Vintage, aber das interessiert mich ein Scheißdreck. Ich habe den für einen sehr fairen Kurs abgegriffen und der wandert natürlich sehr stolz in meine Sammlung. Ich möchte jetzt mal so für mich sprechen. Ich hatte eine tolle Zeit mit Los Amigos. Ich hatte eine anstrengende Zeit, aber ich habe es jede Minute geliebt. Naja, fast jede Minute. Ja. Ein bisschen emotional gerade, deswegen Chris, mach mal weiter. Ich habe jede Minute geliebt. Also fast jede Minute. Jetzt bringe ich nicht zum Heulen. Also, ich war eigentlich von Anfang an dabei. Die erste Los Amigos habe ich ja nicht mitgemacht. Ich bin ja erst bei der zweiten dazugekommen, weil gesagt wurde, wir brauchen einen Typ, der vor der Kamera was sagen kann. Das kannst du gut, mach mal. Und da bin ich hängen geblieben. Und seitdem mache ich das natürlich mit. Mit dem, ich würde fast sagen Sauhaufen, aber im positivsten Sinne, wie man es sagen kann. Weil es ist immer wieder ein Abenteuer, diese Convention auf die Beine zu stellen, mit dem Wissen, es ist ein Riesenberg an Aufgaben, der jedes Mal vor uns liegt. Und am Anfang stehst du da oder wir als Team stehen dann da und sagen, ey, wie soll das gehen? Wir sind 6, 7 bis 8 Leute, das funktioniert niemals. So, und jetzt sitzen wir hier, sind damit durch und haben es trotzdem geschafft. Ich muss eine rauchen, sorry. Also,
Das stimmt. Also manchmal denkt man, steht man davor, okay, das machen wir und das sind dann immer so viele kleine Schritte und dann merkt man gar nicht, was das für ein Riesenberg nachher wird. Ne? Und dann möchte man donnerstags anfangen aufzubauen. Also ihr merkt, ich will die Zeit ein bisschen überbrücken, weil einer ist noch nicht da und wenn man donnerstags anfängt aufzubauen, merkt man, ach du Scheiße, wie will man das alles schaffen? Ja, also dann fehlen uns dann doch Leute, dann fehlen uns, aber wir haben immer sehr viele Helfer auch, die uns helfen, ja, also wir über die Jahre, na klar, ist selbstverständlich, dass wir euch helfen, also das heißt, wir bauen so eine Convention ja auch mit 20, 30 Leuten auf, ja, also dieses Orga-Team ist das ganze Jahr mittlerweile, also wir haben uns immer so eine Auszeit gegönnt. Die ist aber schon wann denn? Die ist in den letzten 2 Jahren aber schon immer ausgefallen. Das ist so geil. Wir haben es jetzt jedes Jahr gesagt, pass mal auf, Convention ist heute zu Ende, wir bauen morgen ab oder wir bauen heute noch ab. Dann fahren wir nach Hause und machen wir machen 3 Monate lang gar nichts, überhaupt nichts. Wir machen Pause. So, dann setze ich ins Auto mit seiner Frau, mit den Kiddies, ich setze mit meiner Frau ins Auto, wir fahren los. Keine halbe Stunde später klingelt mein Handy, ich habe voll die geile Idee für nächstes Jahr. Und dann komme ich habe auch eine Idee, komm, lass das mal machen. Ja, dann machen ihre Mutter halt eine halbe Stunde lang. Und das ist bis jetzt jedes Jahr so gewesen. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, also generell dazu entschieden, dass wir jetzt sagen, es haben so viele Leute heute gesagt, ey, bitte mach keine Pause, es ist so eine tolle Veranstaltung, was wirklich sehr nahe geht, weil es ist echt, das ist echt emotional verrückt, das kenne ich gar nicht von mir. Ich mach mal so. Also, dass viel Herzblut da reinfließt in die ganze Geschichte. Und man die Leute, mit denen man halt seit Jahren zu tun hat, die man eigentlich gar nicht kannte, fest als Familienmitglieder schon sieht und man auch direkt neue Leute aufnimmt. Ich meine, ganz ehrlich, wer kann schon sagen, dass man innerhalb von so kurzer Zeit Leute aus Argentinien, aus Frankreich, aus Italien, aus der Schweiz und sonst wo als Freunde gewinnen kann. Und das sind eigentlich offizielle Leute, die bei Mattel arbeiten. Das ist eigentlich, wenn man sich so überlegt, total surreal und am Anfang überhaupt nicht greifbar. Da hast du so eine Person, die sitzt und sagt, oh, das ist der krasse Typ, der macht so richtig geil. Und dann sagt der Typ, hi, wie geht's dir? Schön, dich wieder zu sehen. Oh, ich will nächstes Jahr wiederkommen. Das ist schon irgendwie ganz cool. Das stimmt. Das macht auch richtig Bock. Auch jetzt Rebecca Taylor, die sagt, oh, das ist so toll hier, das ist die geilste Convention-App überhaupt. Ihr seid schöner als eine andere Convention, wo ich schon mal war. Und lustig war, keine Deutsche. Rebecca Taylor war letzten Monat, glaube ich, auf dieser neuen Masters of the Universe Convention in Los keine Ahnung, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und sie hat da so Werbung gemacht über die Los Amigos und ich hatte in dieser Woche, wo diese Convention ist, so viele Anfragen von amerikanischen Künstlern, Mini-Comic-Zeichnern aus den 80ern und sowas, die von Rebecca gehört haben, wie cool es hier doch ist. Ja, und das ist so, die auf uns zukommen und sagen, genau. Ey, ich will dabei sein, mach das bitte, ich möchte zu euch kommen. Und aber das ist schon Hallo? Genau. Das macht viel mit jemandem, aber auch genau das bedeutet ja ganz schön viel Druck. Ja. Also das möchte ich mal auch sagen. Expectations. Das sind dann diese Erwartungen, die dann immer gestellt werden. Ist ja klar, wir haben klein angefangen, das Level, ich glaube, das Level ist, das kann auch, glaube ich, jeder bestätigen, Daniel zum Beispiel. Jedes Jahr, wir sind immer etwas höher, die Bar haben wir immer ein bisschen höher gesetzt. Und jetzt ist so, glaube ich, das Level so erreicht, wo wir sagen, okay, vielleicht, aber erstmal nicht. Genau, weil ich meine, ich war immer schon ein Mensch, der gesagt hat, ja, komm, einen legen wir noch drauf, ja, und das können wir noch verbessern und sowas. Und heute habe ich, natürlich waren viele Sachen, die nicht funktioniert haben, und aber ich bin so rumgegangen, habe gefragt, war alles okay, und jeder war eigentlich sehr begeistert. Und dementsprechend würde ich bei der diesjährigen Convention sagen, eigentlich müsste man bei den nächsten gar keinen mehr drauflegen, weil das war schon geil. Ja, der hat sie gesagt. Nein, also generell hat denn irgendjemand, der jetzt gerade hier sitzt, irgendeine Kleinigkeit oder irgendwas, was ihm nicht gefallen hat? Also jetzt ehrlich, aber, ohne Wertung. Ohne Wertung ist auch Schwachsinn. Schade, mich interessiert das eigentlich. Ja, mich interessiert das auch. Gibt es irgendwas, das wäre cooler gewesen oder das hätte verbessert können? Gibt es da irgendwas von eurer Seite? Wenn du dich
Pause nicht angekündigt hättet, die ihr vielleicht macht. Nein, das wäre blöd. Okay, aber ich hab gehört, habe ich mal gehört, das wäre ein ganz raffinierter Marketing-Gag gewesen. Und deswegen haben wir alles richtig gemacht, auch diese Pause anzunehmen. Ja, dieses News konnte ich nicht geben. Also, yes! Wollen wir doch mal ganz klarstellen, also wir haben definitiv vor, eine Pause zu machen. Wir brauchen die wirklich alle, egal wie gerne wir das hier alle machen. Ja, genau. Aber es muss ja jedem, der hier sitzt, ist auch bewusst, dass wir das als Hobby machen, also in unserer Freizeit machen. Es ist nicht unser Job, also es ist nicht unser Beruf. Ich habe es auch in den Videos schon öfters gesagt, wir verdienen damit keine Kohle, es ist einfach aus dem Herzen raus, wir haben daran Spaß, wir wollen das wir finden es super, dass so viele das toll finden. Und es hängt noch mehr dran. Wir haben alle normale Jobs, wir haben alle eine Familie, die in der Zeit wirklich teilweise, ich möchte es niemandem angucken, hart zurückstecken müssen. Das wissen die auch. Und es ist krass, dass sie das mitmachen. Und das ist nicht selbstverständlich. Deswegen von meiner Seite nochmal vielen Dank an unsere Familien, die das so mitmachen und das akzeptieren, wie das halt läuft das ganze Jahr über. So, und damit es wieder heißt, wir haben hier eine Zwei-Mann-Show. Ja, ich will da noch ein paar Worte sagen. Ich bin an der ersten Los Amigos als Besucher da gewesen. War, glaube ich, der erste, wo da war tatsächlich an dem Morgen. War ein ziemlich regnerischer Morgen, ich erinnere mich noch. Und ja, seit Los Amigos 2 bin ich dann als Orga-Mitglied dabei, weil mich der Daniel damals angesprochen hat. Und ich war sofort Feuer und Flamme und habe gesagt, hey, das ist geil, da will ich mitmachen. Ja, und daraus sind jetzt 7 Jahre geworden. Und ja, ich muss auch ein bisschen aufpassen. Ja, also Daniel, ich hätte es nie gemacht, wenn du nicht da wärst, weil du bist hier das Herz und die Seele von dieser Veranstaltung. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der von der Sache so brennt und mit so Begeisterung dabei ist. Natürlich wir alle anderen auch, aber ich finde, Daniel legt nochmal so eine Schippe oben drauf. Und es ist einfach toll und war eine geile Zeit, mit dir diese Veranstaltung gemacht zu haben. Und mir tut alles weh. Ich habe gestern Abend, ich bin mit zittrigem Bein ins Bett gefallen. Und heute geht es dann doch wieder irgendwie. Und der Tag ist rum, es war wieder ein geiler Tag. Und ich sitze ja vorne an der Kasse meistens. Und es ist, ich weiß, ich glaube, ihr kriegt das als gar nicht so mit. Aber vorne an der Kasse, da kommen halt die Menschen zu einem, teilweise mit Tränen in den Augen und sagen, wie toll es ihnen gefallen hat. Und werden hier richtig emotional und bedanken sich, dass sie das ganze Jahr darauf hingefiebert haben. Und es ist einfach wunderschön mitzuerleben. Und ja, Daniel, du bist ein super toller, lieber Mensch. Ich weiß nicht, also ich bin echt froh, das mit dir gemacht gehabt zu haben, 7 Jahre lang. Also, wer den Daniel gemacht kennt, der ist... Komm, jetzt habt ihr die Chance. Ja, komm. Ja, Daniel, das ist nicht, ich möchte jetzt hier keine... Tatsächlich war mir das wichtig gewesen, das an deinem Wort sprechen, weil du, Drecksack, hast mich genauso auf den Kopf gewacht, wie Sven auch. Ich bin in der 3. eingestiegen, soweit ich weiß. Und ich habe schon mal erzählt, das war, glaube ich, sogar über eBay Kleinanzeigen, hatten wir uns, glaube ich, irgendwie kennengelernt. Weil ich nie was von der Los Amigos gehört hatte und hatte sich angeschrieben und gesagt, ja, du musst mir vorbeikommen nach Hanau. Und dann hat es mich sofort gepackt und wollte unbedingt dabei sein. Und ich weiß, dass du auf jeden Fall Helfer gebraucht hast. Und da ist man auf jeden Fall intrinsisch motiviert und mit Herz dabei, was der Christoph gesagt hat. Und du hast einfach das Talent, Menschen zu begeistern für eine Sache. Und auch das Wichtige daran ist, dabei zu bleiben. Also wirklich bei der Stange zu bleiben und nicht irgendwie so, okay, ich mache das ein Jahr, aber dann, ich merke eigentlich, was für ein Typ du bist und ich will bloß nichts mehr von dir wissen. Nein, im Gegenteil. Und ich glaube, deshalb sind wir auch so lange auch dabei und ich kann das auch nur bestätigen, du bist tatsächlich wirklich der Kopf dafür und deshalb will ich auch von meiner Seite auch nochmal ein riesen Dankeschön an dich sagen. Danke. Ist natürlich totaler Quatsch.
Also, natürlich hört man gerne so nette Worte und ich weiß auch, wer es sagt und warum man es sagt und egal wie ich bin, das alles hier, und das ist meine wirkliche Meinung, würde nicht ohne ein Team funktionieren. Ja, und ich hätte so geile Ideen gehabt und so geile Kräfte und wie auch immer, das hätte ich niemals ohne euch geschafft. Ja, und deswegen, wir machen jetzt einfach, wir sagen ganz, ganz, ganz eindeutig, das war erstmal unsere letzte Los Amigos, weil wir brauchen die Zeit für uns, wir brauchen die Zeit für andere Dinge. Ich habe noch so viele coole Ideen. Ich könnte eine Pokémon Convention machen oder was auch immer, was man noch machen kann. Also es gibt viele tausend Sachen, die wir noch machen können. Und einer kommt. Manche Sachen sind auch egal. Ja? Also wir werden definitiv eine Pause machen und wie lange sie dauert, ob sie 10 Jahre dauert oder 2 Jahre. Olli, dich haben wir noch gar nicht. Olli haben wir beinahe vergessen. Das wissen wir jetzt noch nicht. Also ja, wirklich, das ist unsere, ja, also. Ich meine, es kommt ja auch darauf an, wie viele E-Mails wir bekommen, von wegen bitte noch eine Convention. Alles in das ist ja eine gute Idee. Ja. Okay, pass auf, wir machen das jetzt einfach mal so. Schreibt euch das mal auf, postet das mal in allen Social Media Plattformen und was auch immer. forever@los-amigos.org. Total einfach. Das ist total einfach. Wenn ihr es schafft, 10.000 E-Mails zu schicken, dann machen wir das doch mal, okay? Okay, also, ich möchte jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte unser Team und allen Besuchern Danke sagen. Okay. Danke. So, gibt es noch eine Frage, die wir noch beantworten wollen? Warum machen wir das? Natürlich, weil, wie gesagt, es kamen viele Dinge, das macht er nur, damit er noch mehr Tickets verkauft und das macht er nur um auf die Tränen zu drücken. Viele Dinge sind wieder geschrieben worden über solche Aussagen und genau. Aber so ein Marketing. Also genau, ich denke auch, wir haben immer alles so gemacht, wie wir gedacht haben, dass es euch gefällt und wie es uns gefällt. Ich möchte mich bei meinem ganzen Team bedanken für diese tollen Jahre, für diese tollen Convention. Ich möchte mich aber auch bei euch bedanken. Vielen Dank, dass ihr ein Teil der Los Amigos wart. Und was sonst? So. Ach so, natürlich. Also der Los Amigos e.V., den gibt es natürlich erstmal weiter und wie es da weitergeht, das werden Carlo und ich als erster Vorsitzender und zweiter Vorsitzender noch überlegen. Aber erstmal läuft das weiter, weil es gibt noch viele Möglichkeiten. Die Roadtripper Weltmeisterschaft zum Beispiel, die gibt es draußen gleich noch. Ja, also auf der Party machen wir noch die Roadtripper Weltmeisterschaft und Versteigerung auch noch. Da gibt es noch viele Möglichkeiten, was man mal machen kann irgendwann. Also der Los Amigos e.V. ist nicht tot, den gibt es erstmal weiter und alles andere entscheiden wir dann später. Steht doch mal auf, verabschiedet euch bei eurem Publikum. Darf ich noch ein Foto mit euch haben? Na klar. Oh, ich kann nicht mehr aufstehen. Hilf mir. Sitz ich? Nee, ihr könnt euch setzen. Ach ja, Sitz dich. Oh, hör doch auf, ich bin gerade hochgekommen. Halt mal kurz. Jetzt sind wir eine Grabestimmung, Leute. Ihr kommt doch eh wieder. Ihr kommt doch eh wieder, wir wissen es doch. Also zum Thema Grabesstimmung möchte ich was sagen, weil jeder Abschied... noch Fotos machen. So. Grenz, Junge, Grenz. Ich kann jetzt. Natürlich. Ich hätte schon 22 Fuß gemacht. Ja. Okay. Also,
Ich bedanke mich bei dem ganzen Team. Möchte jemand von euch noch irgendwas loswerden? Danke schön. Okay, ansonsten bei jeder Verabschiedung, bei jedem... Stopp. Wir haben ja eigentlich jedes Jahr eine Versteigerung. Ja, Aber dieses Jahr nicht gemacht. das stimmt, haben wir vergessen. Nee, haben wir nicht vergessen. Wir haben gesagt, wir machen das bei der Party. Ah, okay. Weil sonst ist Daniel wieder traurig, dass er nichts kriegt. Außerdem haben wir auch eine kleine Verpflichtung, weil wir sammeln für das Kinderhospiz Sterntaler und das ist eine ganz wichtige Sache. Wir haben noch ein paar coole Sachen gespendet bekommen, ob es jetzt Einzelteile, es gibt nur einen Teil davon. Also einzelne Stücke. Genau, also Battle Cat aus Marmor, aus Keramik zum Beispiel. Also wir haben ein paar coole Spenden. Ich habe noch ein Überraschungspaket von Mattel, was da irgendwie gekommen ist. Das habe ich nicht ausgepackt, werde ich jetzt gleich versteigern noch. Für einen guten Zweck. Und jetzt möchte ich, dass wir gemeinsam einfach einmal bei der Macht von Grayskull schreien, oder? Okay. Kriegen wir das hin? Mit Publikum? Mit Publikum. Das kriege ich noch hoch. Das kriegt er hoch. Okay. Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Los Amigos MOTU Con Heidelberg. Ihr seht jetzt so ein bisschen an meinem Kadaver, die Sonne steht schon richtig tief. Der Tag ist soweit vorbei. Ans ganze Orga-Team, danke für die Einladung, danke für all die tollen Conventions. Ich hoffe, ihr genießt eure Pause und irgendwann sieht man sich auf so einer Convention mal wieder, weil es hat heute richtig Bock gemacht. Wie gesagt, danke an alles, danke an jeden, der geholfen hat, den Conventions hier richtig toll zu gestalten. Man sieht es den ganzen Tag, die Leute rennen sich hier richtig in Kipparsch und versuchen hier was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Was bleibt mir noch zu sagen über, ihr kennt meine Bitte, liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren heißt das Spiel. Ich bin der Stefan, du hast Werkstoff geschaut und ich sag mal, bis neulich.